A very good morning, my dear kids. This is a science video, and we are in our first lesson, heat and temperature. We have completed with the units of temperature, and we have learned the different types of thermometers, and we also differentiated clinical thermometer and laboratory thermometer. And in this class, we are going to learn the scales of thermometers. According to the units, thermometers is differentiated with their scales as Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. So in this class we are going to discuss on them. Celsius scale. Celsius is the common unit of measuring temperature. So usually எந்த டெம்பரேச்சர்னாலும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணனாலும் இமீடியட்டாக செல்சியஸில் மென்ஷன் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி ஹீட் எப்படி இருக்குது, இன்றைக்கி எவ்வளோ வெயில் அடிச்சுது அப்படின்னு கேட்டோன்னா வில் மென்ஷன் தி டெம்பரேச்சர் இன் டிகிரி செல்சியஸ். இட் இஸ் வெரி காமன் யூனிட் டு ரெப்ரசன்ட் டெம்பரேச்சர். ஸோ என்ன எவ்வளோ வெயில் அடிச்சுது, இன்றைக்கி 32 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் அடிச்சுதுப்பா அப்படி சொல்லுவோம். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி காமன் யூனிட் அண்ட் இட் வாஸ் termed after Swedish astronomer Anders Celsius. ஸோ இது இந்த டேர்மை டெவலப் பண்ணவர் யாருன்னா he is a Swedish astronomer and his name is Anders Celsius in the year 1742. Before that it was known as centigrade. ஸோ சில டைம் வந்து செல்சியஸை வந்து சென்டிகிரேட் கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ சென்டிகிரேட் இஸ் அ வெரி ஓல்டு டேர்ம். அந்த சென்டிகிரேட் தான் இன் லேட்டர் இயர்ஸ் செல்சியஸாக டிரைவ் ஆச்சு. ஸோ இந்த சென்டிகிரேட் விச் மீன்ஸ் சென்டி இஸ் 100 அண்ட் கிரேட் மீன்ஸ் ஸ்டெப்ஸ், 100 ஸ்டெப்ஸ். ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இட் இஸ் சென்டிகிரேட் அண்ட் லேட்டர் இட் ஹேவ் பிகம் செல்சியஸ். Fahrenheit scale. Fahrenheit is a common unit to measure human body temperature. ஸோ அன்னைக்கு வெயிலை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு செல்சியஸில் நம்ம சொல்லிட்டு போகிறோம். ஆனால் நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சரை மென்ஷன் பண்ணும் போது we measure it in Fahrenheit. எனக்கு ஒரே எவ்வளோ ஃபீவர் இருக்குது, எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும் போது 100 டிகிரி Fahrenheit 100 இருக்குப்பா, இல்லை 101 102 டிகிரி Fahrenheit இருக்குது அப்படி சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம டெய்லி டே டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு செல்சியஸில் மெஷர் பண்ணுறோம். சேம் வே நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணும்போது we measure it with the unit degree Fahrenheit. So it is the common unit to measure the human body temperature. And it is termed after the name of a German physicist Daniel Gabriel Fahrenheit. So his name is Daniel Gabriel Fahrenheit. So same way Anders Celsius derived the term Celsius and here Daniel Gabriel Fahrenheit இவரோட பேர்ல இருந்து தான் இந்த செல்சியஸ் என்ற யூனிட் டிரைவ் ஆகி வந்திருக்கு. The freezing point of water is taken as 32 degree Fahrenheit and the boiling point is 212 degree Fahrenheit. Thermometers with a Fahrenheit scale calibrated from 32 degree Fahrenheit to 212 degree Fahrenheit. ஸோ இந்த லிமிட்குள்ளே தான் நம்மளோட Fahrenheit மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ செல்சியஸ் ஸ்கேல் 0 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் மெஷர் பண்ணலாம். நம்மளோட Fahrenheit ஸ்கேல் 32 டிகிரி Fahrenheitலேருந்து 212 டிகிரி Fahrenheit வரைக்கும் மெஷர் பண்ணலாம். Finally, Kelvin scale. Kelvin scale is termed after Lord Kelvin. ஸோ இந்த 3 ஸ்கேல்ஸுமே ஒரு பர்சனோட நேமில் இருந்து தான் டிரைவ் ஆகி வருது. ஸோ the Kelvin scale is termed after Lord Kelvin. It is the SI unit of measuring temperature. ஸோ யூனிவர்சல் யூனிட் வந்து கெல்வின், டெம்பரேச்சரை வந்து கெல்வினில் தான் யூனிவர்சலாக மெஷர் பண்ணுவாங்க. And this Kelvin is written as capital K
and also known as absolute scale as it starts from absolute zero temperature. So Kelvin scale absolute scale ன்னு சொல்லுவாங்க. Reason is it starts from absolute zero temperature. So this is the picture which shows all the three thermometers with the Fahrenheit scale, Celsius scale and Kelvin scale. So Fahrenheit வந்து degree F அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. செல்சியஸ் வந்து டிகிரி C and Kelvin வெறுமே capital K, அதுக்கு டிகிரி வராது. And Kelvin is the SI unit of temperature. And so this line represents the boiling point of water and this line represents the freezing point of water. So நம்மளுக்கு யூஸ்வலாக செல்சியஸில் நம்மளுக்கு தெரியும் 100 டிகிரி செல்சியஸ் தான் வாட்டரோட பாய்லிங் பாயிண்ட் அண்ட் 0 டிகிரி செல்சியஸ் தான் வாட்டரோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். அதையே ஃபாரன்ஹீட் ஸ்கேலில் எவ்வளோ மெஷர் பண்ணுது, அதே கெல்வின் ஸ்கேலில் என்ன மெஷர் பண்ணுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ த மிடில் ஒன் இஸ் ஆர் செல்சியஸ் ஸ்கேல். ஸோ டிகிரி செல்சியஸில் ஆரம்பித்து 100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்குமே மெஷர் பண்ணோம் அண்ட் டோட்டல் யூனிட்ஸ் விச் இட் மெஷர்ஸ் இஸ் 100 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ இதுதான் நம்மளோட செல்சியஸ் ஸ்கேல். ஸோ நம்ம டெய்லி நம்மளோட ரூம் டெம்பரேச்சர், நம்மளோட வெயில் எவ்வளோ இருக்குன்றத செல்சியஸில் வச்சு தான் மெஷர் பண்ணுறோம். அண்ட் ஃபாரன்ஹீட்டில் அதே சேம் 0 டிகிரி செல்சியஸ் எவ்வளோ மெஷர் பண்ணுதுன்னா 32 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். ஸோ 32 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் தான் நம்மளோட ஃபாரன்ஹீட் ஸ்கேல் ஆரம்பித்து 212 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டில் முடியுது. ஸோ இன் மிடில் வி ஹாவ் 180 டிகிரி Fahrenheit. It measures 180 degree Fahrenheit. Same way in Kelvin scale, நம்மளோட 0 degree Celsius Kelvin scale வந்து 273.15 Kelvin. And the 100 degree Celsius, அது கூட 100 கூட்டினீங்கன்னா we get 373.15 Kelvin. கம்ப்ளீட்டாக எத்தனை கெல்வின் நடுவில் அது மெஷர் பண்ணிகிட்ருக்கு? 100 kelvins. So it starts with the 0 degree Celsius from the freezing point of water and it ends up in the boiling point of water 100 degree Celsius வரைக்கும் மெஷர் பண்ணுது. ஸோ அதே தான் ஃபாரன்ஹீட் ஸ்கேல்லையும் கெல்வின் ஸ்கேல்லையும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. So next we are going to see the relationship between Fahrenheit scale and the Celsius scale. இந்த ரெண்டு ஸ்கேல்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்க போகிறோம். ஸோ செல்சியஸில் டெம்பரேச்சர் கொடுத்தா எப்படி ஃபாரன்ஹீட்டாக மாற்றுறது, இல்லை கெல்வினில் கொடுத்தா எப்படி செல்சியஸாக மாற்றுறது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் டு கன்வெர்ட் செல்சியஸ் இன்ட்டு ஃபாரன்ஹீட் ஆர் ஃபாரன்ஹீட் இன்ட்டு செல்சியஸ் மாறி மாறி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ் ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். How much will the temperature of 68 degree Fahrenheit be in Celsius and Kelvin? So Fahrenheit வந்து Celsius ஆவும் Kelvin ஆவும் மாற்ற சொல்கிறாங்க. So the given temperature in Fahrenheit is 68 degree Fahrenheit, Celsius கொடுக்கல, Kelvin கொடுக்கல. Let's solve it. So I have written given F is equal to 68 degree Fahrenheit and Celsius. So first Celsius கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have a formula F minus 32 divided by 9 which is equal to C by 5. So இந்த formulaவில் இந்த F substitute பண்ண போகிறேன். So 68 minus 32 divided by 9 equal to C by 5. So 68 minus 32 is 36 divided by 9. இங்கே டிவைடில் இருக்க 5 வந்து இந்த பக்கம் வரும்போது it becomes multiplied which is equal to C. So 36 into 5 is 180 divided by 9. So therefore C is equal to 20 degrees Celsius. So F வந்து நம்ம செல்சியஸை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ F வந்து 68 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்னா அது செல்சியஸ் லெவல்னா 20 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ சேம் வே இந்த ஃபாரன்ஹீட் ஸ்கேலை வச்சு கெல்வினை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இதில் செல்சியஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா we are going to get Kelvin. ஸோ கெல்வின்கான ஃபார்முலா வந்து K is equal to 273.15 plus C. So K is equal to 273.15
plus C வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்க value which is 20. So we're going to substitute that here. So it becomes 293.15 Kelvin. So F வந்து 68 degree Fahrenheit இருந்ததுனா F வந்து 68 degree Fahrenheit இருந்ததுனா C வந்து 20 degree Celsius and K வந்து 293.15 Kelvin. So same way உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு sum தரேன் அதை solve பண்ணுங்க. So the first question is 45 degrees Celsius is equal to dash Fahrenheit. So already நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி இந்த ஃபார்முலால C-யை substitute பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு F கிடைக்கும். So நான் C கொடுத்துருக்கேன் அதை F கண்டுபிடிக்கணும். And the second sum is 67 degree Fahrenheit is equal to dash degree Celsius. So இந்த ரெண்டு சம்மையுமே சால்வ் பண்ணி அனுப்புறீங்க. நான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை கண்டுபிடிங்க. தேங்க்யூ.